دلوقتي هنتكلم هندخل على شابتر 5 الكلينيكال ابلكيشن للنيرف كوندكشن ستادي. الكلام اللي انا هقوله دلوقتي هزود عليه، تشوف بعد كده فيديو بيوضح البراكتيكال ابلكيشن والكلام ده على جهاز مايكروسوفت زي ما انت كنت كده. التطبيق بتاعنا احنا في النيرف كوندكشن ستادي زي ما احنا اتفقنا احنا محتاجين الالكترودز. بما انك بتست نيرف يبقى لما تست نيرف زي ما احنا اتفقنا في الموتور نيرف كوندكشن ستادي او السنس نيرف كوندكشن ستادي هتكهرب نيرف، هتستيميوليت نيرف، وهتسجل من على نفس النيرف في السنسوري او على المصل في حاله الموتور نيرف كوندكشن ستادي. اوكي؟ لكن لو احنا بنعمل اي جي عضله لا هتقول له كونتراكت، هو هيكونتراكت، يبقى انت مش محتاج ستيميوليتور، محتاج ايه؟ الاوردر بس هتمسك البيشن ان هو يكونتراكت، مايلد كونتراكشن وبعد كده سيفير كونتراكشن او ماكسيمال كونتراكشن. يبقى اول حاجه الالكترودز اللي انا محتاجها علشان اتست اي نيرف. الالكترودز دي اول الكترود فيها هو الستيميوليتنج الكترود اللي هو شفناه في اول فيديو اللي هو كان بار الكترود، هو عامل كده كان بار الكترود وكان هنا الكاسيد وهنا مين؟ الانود. الكاسيد اللي هو النيجاتيف وهنا الانود اللي هو البوزيتيف. اوكي؟ كاسيد وانود. ده بالنسبه لمين؟ ده اول الكترود محتاجينه اللي هو الستيميوليتنج الكترود. طيب محتاجين ايه تاني؟ محتاجين ريكوردنج الكترود اللي هو جي 1 وجي 2. اوكي؟ ده الريكوردنج. جي 1 ده اللي هو الاكتف اللي هو هيريكورد، وده الريفرنس. فايده الريفرنس ده ايه؟ الريفرنس ده زي ما انا قلت قبل كده بيتحط على ايزوليتد بوينت، وده فايدته ان يشيل البيولوجيكال نويز. يعني ايه بيولوجيكال نويز؟ يعني يخلي اللي هو الاكتف ده ياخد من الموتور اند بليد نفسها بتاعه المصل اللي انت بتعملها تست، ما ياخدش من مصل جنبها مثلا، يعني يشيل البيولوجيكال نويز. ده مين؟ ده الريفرنس. وباي ذا واي قلنا اليونيفرسال كلرز بتاعت الالكترودز دي، ده فيرست وان اللي هو الستيميوليتنج، ده بقى الالكترودز خلاص متفقين عليه. ده سكند وان اللي هو الريكوردنج الكترود جي 1 وجي 2. ممكن يكون ديسك الكترود، يعني تشوف ديسك كده قد كده وبتلزقه باللزقه بتاعته زي ما هنشوف دلوقتي برضه في الفيديو اللي احنا هنعرضه دلوقتي. ممكن يكون رينج الكترود. رينج الكترود ده بيستخدم للسنسوري كوندكشن ستادي. رينج بتحطه كده، رينج تحطه هنا، واحد بروكسيمال واحد ديستال. الريكوردنج الكترود الاكتف اللي هو جي 1 ده بيكون لونه ايه؟ اسود بلاك او ابيض. اوكي؟ ده جي 1 اللي بيتحط على المصل بيدي او على الموتور اند بليد على اعلى حته في المصل. طيب الريفرنس اللي احنا اتفقنا بنشيل البيولوجيكال نويز ده بنحطه فين؟ ديستال ليه 3 ل 4 سم. ده عموما في اي نار ديستال للاكتف 3 ل 4 سم بنحط الريفرنس وبنحط على ايزوليتد بوينت، يعني بوينت ما فيهاش كهرباء، يعني تندون، يعني بون، اي بوينت ما فيهاش كهرباء. يعني ده بالنسبه لمين؟ لجي 1 وجي 2. ثالث الكترود اللي هو الجراوند الكترود اللي هو لونه اخضر، وده بنحطه فين؟ ده بنحطه مفترض يتحط ما بين الاستيميوليتنج الكاثود والريكوردنج اللي هو مين؟ اللي هو الاكتف، يعني بنحطه هنا كده. ده الجراوند. طب الجراوند ده فايدته ايه؟ فايدته يشيل الانفايرمنتال نويز. الانفايرمنتال نويز اللي هي ممكن تيجي للجهاز تعمل لنا ارتفاكت. مش احنا شفنا الجهاز كده، شفنا اللي هو الباي فيزيك ده اللي هو كان هنا نيجاتيف وهنا بوزيتيف، طلعنا منه الكلام ده، ممكن تلاقي ارتفاكت فيه، يعني تلاقي ارتفاكت، ممكن تلاقي تيرن فيه. الارتفاكت دي ممكن تلاقي الويف فورم بايظه كده معاك. اوكي؟ الارتفاكت دي ممكن تبقى سببها ان الارث، مش احنا اتكلمنا عن الارث، الجهاز نفسه فيه سلك طالع منه متوصله باي بالجراوند كده. الارث ممكن ما يكونش متوصل، ممكن يكون موبايل بيرن مثلا او موبايل حاطه في جيبك جنب الجهاز، والموبايل عامل لك انترفيرنس باترن مع الويف فورم، ممكن تكون اللمبه النيون دي تعمل لك انترفيرنس باترن. الكلام ده كله بيحاول يقلل النويز دي مين؟ هو جراوند الكترود. يبقى ده الانفايرمنتال نويز، لكن الريفرنس كان بتاع مين؟ كان بتاع البيولوجيكال نويز. اوكي؟ التكنيك نفسه الميديان نار، هشرح التكنيك سريعا. الميديان نار هنا محتاجين السيميليشن نطبقها هنا عند الريست، يسدل للريست على الميديان نار. الميديان نار باي ذا واي هو منطقته الفور ارم، منطقه نفوذ الميديان نار. سريعا كده هو منطقته في الفور ارم، بيغذي الماسلز اللي في الفور ارم. وهنا قلنا النيرف حرامي خد منه ايه؟ خد منه عضله ونص اللي هي الفليكسور كاردا النارس والميديان هاف اوف بروفاندس، يبقى سرق منه عضله ونص. في حين ان منطقه نفوذ القلب نيرف كانت ايه؟ كانت الهاند. اوكي؟ الميديان نيرف مش هيسيب حقه، اخذ منه عضله ونص ثانيه. خد في النهايه كل واحد خد من الثاني عضله ونص. منطقه نفوذ الميديان نيرف في الفور ارم، ولانه دي منطقه نفوذه وماشي فيها في الميد لاين فسمي ميديان نيرف. anyway ده الميديان نيرف وده القلب نيرف. الميديان نيرف علشان نطبق له السيميوليشن هنا هو ماشي في الميد لاين. اوكي؟ فهنطبق هنا في المنطقه دي في الميد لاين هنا عند الريست. اوكي؟ دي هتبقى ايه؟ لو احنا نطبق موديل يبقى دي هتبقى الفيرست سيميوليشن سايت هنا عند الريست،
وهنسجل بمين ده؟ بالستيميوليتنج الكترود اللي هو البار الكترود اللي انت ماسكه بالميدل والاندكس فينجر وبتطبق السيميوليشن، بتضغط على السيميوليتنج على زرار السيميوليشن. طيب بعد كده الريكوردنج هنعملها ازاي؟ هنعملها بجي 1 الاكتف الكترود، هنبقى حاطينه هنا على الماسل بي اللي هي الابدكتور بوليسيس بريفيس. الابدكتور بوليسيس بريفيس اللي بتحط الثامب فيرتيكال بوزيشن ده العضله دي، هنبقى حاطينه هنا الاكتف الكترود وديستال ده 3 4 سم اللي هو على الفيرست ميتاكاربو فالانجيال جوينت الريفرنس الكترود. يبقى هنا الاكتف جي 1 وهنا الريفرنس جي 2. اوكي؟ طيب الجراوند المفترض نحطه ما بين مين؟ ما بين النيجاتيف والنيجاتيف، ما بين الكاثود بتاع الستيميوليتنج والاكتف الكترود اللي هو جي 1 ده النيجاتيف، والكاثود اللي متجه ديستالي اللي هو في البار الكترود ده برضه النيجاتيف. يبقى النيجاتيف متجه توورد النيجاتيف. ده في حاله مين؟ ده في حاله الابلكيشن للموتور نيرف كوندكشن ستادي. لو انت عكست الالكترود ده كده اللي هو الستيميوليتنج الكترود وخليت الكاثود بروكسيمال يبقى انت هتعمل ايه؟ اف ويف. ده الفرق البسيط مع انك هتزود ايه؟ الاستيميوليشن، هتعمل سوبرا ماكسيمال ستيميوليشن. ده في حاله الاف ويف. تاني التكنيك للميديال نيرف، انت بتطبق اول حاجه في حاله الموتور نيرف كوندكشن ستادي بنطبق هنا ستيميوليشن وهنا الاكتف الكترود جي 1 وجي 2 عرفنا اماكنهم ديستال وجي 1 3 ل 4 سم على الفيرست ميتاكاربو فالانجيال جوينت. والجراوند الكترود بنحطه فين؟ بتحطه ما بين الاكتف جي 1 وما بين الكاثود للستيميوليشن، يعني بتحطه هنا. الجراوند الكترود ممكن تحطه فين تاني؟ ممكن تحطه هنا عادي وممكن تحطه هنا. الجراوند الكترود بيكون على شكل ايه؟ على شكل ديسك عادي كده، ممكن تحطه في اي مكان، تنساه في اي مكان، او ممكن يبقى على شكل بيلت، يعني ممكن بيلت كده تحطه هنا تحطه في اي مكان، ممكن تحطه في كونترلاترال سايد او كونترلاترال لاب. ده الموتور نيرف كوندكشن ستادي للميديال نيرف. وطبعا هنعمل بروكسيمال ستيميوليشن هنا عند الميديال بايسبس، تبقى ماسك برضه الالكترود وتحطه هنا وتطبق هنا وتقيس المسافه وتدخلها للجهاز، والجهاز هيظهر بيه، هيظهر النتائج او الريزلت في النهايه. الاستيميوليشن الثاني ممكن نعمل في الاكزيلا وممكن نعمل في اير بوينت هنا. ده ميديال نيرف كموتور وهناخد 2 ستيميوليشن سايت. طب ميديال نيرف كسنسوري نفس الكلام. كسنسوري بتبقى عامل السيميوليشن هنا وبتبدا تسجل من الاندكس واحد على البروكسيمال فالنكس والثاني على الديستال فالنكس، الاكتف الكترود جي 1 على البروكسيمال والريفرنس بيكون على الديستال فالنكس. ده كسنسوري للميديال نيرف. حاجه ثانيه عايز اشير ليها في دقيقه، التكنيك ممكن تكون اورثودروميك او انتودروميك. التكنيك نفسها يعني ايه اورثودروميك وانتودروميك؟ نورمالي الاشاره بتمشي ازاي؟ الاشاره نورمالي الموتور بتبقى جايه من بروكسيمال لديستال، الافرنت بتبقى اشاره الحركه جايه من بروكسيمال لديستال. طب السنسوري لو شكيت هنا هتمشي من ديستال لبروكسيمال. اللي ماشي مع الفسيولوجي، اللي ماشي مع النورمال ده هيبقى اسمه اورثودروميك، اللي ماشي عكس الفسيولوجي هيبقى اسمه انتودروميك. بالتالي لو انا بسجل موتور ميديال نيرف بعمل سيميوليشن بروكسيمال وريكوردنج ديستال يبقى ده اسمه ايه؟ اورثودروميك. اوكي؟ لما عكست في الاف ويف اصبحت انتودروميك لان انا بقيت اعمل الاشاره بروكسيمال وتروح ديستال. اوكي؟ طب السنسوري عملت سيميوليشن بروكسيمال وسجلت ديستال يبقى هي ماشيه عكس الفسيولوجي، عكس النورمال. السنسوري بيمشي من ديستال تو بروكسيمال، انا مشيتها من بروكسيمال لديستال يبقى السنسوري ايه؟ انتودروميك. يبقى ما هو عكس النورمال يبقى انتودروميك سواء كان سنسوري او موتور، وما هو مع النورمال او مع الفسيولوجي بيبقى اورثودروميك سواء كان سنسوري او موتور. حاجه ثانيه السنسوري ممكن اسجله اورثودروميك، يعني ممكن استيميوليت هنا واسجل على النيرف نفسه. بس في الحاله دي احنا اتفقنا ان السنسوري البارامترز بتاعته صغيره وبيبقى فيه ارتفاكت. هنا البارامتر هتبقى اصغر، الامبليتيود هيبقى اقل، وكمان هيبقى فيه ارتفاكت اعلى، وكمان هيبقى فيه بين هنا، يعني هيبقى بينفول اكتر لان التكنيك ده اصلا انت بتعمل دلوقتي سيميوليشن للريسبتور، واحيانا بيبقى فيه بينفول شويه، فانت المفروض يعني تبقى تديكيت البيشن عن الكلام ده، وان التكنيك ممكن يبقى فيها بين، لكن هي تكنيك مفيده فانكشنالي وبالظبط الدايجنوستس وهتبقى مفيده. يعني educational اسبكت هنا انت بتتكلم مع البيشن عن الموضوع. اوكي؟ لكن السنسوري احنا بنعمله انتودروميك، ده التكنيك الافضل او اليونيفرسال تكنيك للسنسوري تبقى انتودروميك. دلوقتي احنا اخذنا الميديال نيرف شابتر 5 كموتور وكسنسوري، هنشوف الفيديو الجاي ان شاء الله للتكنيك نفسه، وبعد كده هنيجي في شابتر 6 عن البالمر نيرف ان شاء الله. For the purpose of this demonstration, I will be using the Focus EMG machine, which is a 2-channel machine that allows us to do both EMGs and nerve conductions. All right, so the first nerve we're going to study is the median sensory, and we're going to do the median sensory on the left.
So we're going to take some electrodes. These are surface electrodes. And I'm going to put them right where I marked up the spots. This is for the active. That means the black. By the way, you can use the same electrode on the same patient. You don't have to use different electrodes all the time. If they don't stick anymore, you can change them. So active, reference, and then, of course, the ground, which I'm going to put here. How do I know which one is active, which one is reference? By plugging the black into the active, by clipping the red into the reference, and by clipping the green into the ground. And now I can stimulate the nerve, and you're going to see some activity that's going to appear on the screen. The median nerve, I marked it up here, and these are the sensory fibers. I'm over the nerve, I'm not over the muscle, so these are the sensory fibers. I put some cream over the stimulator, and I start stimulating. In the beginning, she's not going to feel anything. Now pay attention to this. This is the stimulus. As I increase it, she's going to begin to feel something. And again, I need to increase it enough that I know that I've stimulated all the nerve fibers. And I know this when the action potential stops growing, when the signal stops growing. So basically, I'm going to start with maybe 6 or so. And here we go. I'm going to stimulate the nerve. I got a response even earlier. So I want to show you something that has no response. So now that I didn't stimulate the nerve, okay, I get a flat because I'm having a very, very low amplitude stimulation. Now, as I raise it up a little bit, I'm starting to get a response. By the way, this purple is the previous response. So that to show you what it used to be before. So now when I press this button again, this green one is going to become purple. I'm going to acquire a new one. So I'm going to increase the amplitude of the stimulation a little bit. And again, it's growing. See now how much it grew from the purple to the green? Going to go up a little bit further. It's growing further. Going to go up a bit further. And you see now the green and the purple are completely superimposed. That means that's maximal. And I can stop. And that's the median nerve. So let's now do the motor studies. For the median nerve, we record from the abductor pollicis brevis muscle. We call it fondly the APB. Abductor pollicis brevis, abductor means it spreads. Pollicis in Latin means thumb. Brevis means short because there's a long abductor and there's a short abductor. The abductor pollicis brevis, the APB, is right here. It's really in the palm of the hand right here. It's called the thenar eminence. Okay, so I need to locate the muscle first, obviously. So push your thumb against my hand to the ceiling. And you can see how the muscle is bumping up here. Now relax. Now push it up again. Now relax. So now I see where the muscle is. So what I'm going to do is mark up the muscle, which is about, push up again, which is about right here. Okay. And I'm going to measure 5 centimeters. Again, remember, it's not important what distance you measure as long as you measure it consistently the same and the same at which the normal values are obtained. If you've already been doing these studies and you measure those at 7 or 8, that's okay if you're comparing it to 7 or 8 normal values. It's okay. So I push here and I mark the 5 centimeter point. So now let's do the median motor. Again, I need to take these electrodes off. Notice I've been using the same electrodes. They're still sticking in the same way. We haven't lost anything. I might change them, but I'm going to be still using them for a while. This is over the abductor pollicis here, and I'm going to keep this reference electrode right where it was because it was good. And I'm going to do the next here. That's going to give me the left median motor. Here we go. Again, on the screen, you're going to see the same thing. Now, the difference between sensory and motor is the sensories, you know, we were stimulating just in one spot. For the motor, we're going to stimulate in more than one spot because the nerve can get caught or entrapped or compressed above and below, basically. So, here we go. We're going to use, the first one is going to be at the wrist. Okay, I'm going to stimulate the median nerve. Same place I stimulated the median nerve for the sensory, by the way. And now I'm going to give her some electricity. She's not going to feel anything right now because it's too low.
And you're going to notice that the shape of the motor action potential is different from the shape of the sensory action potential. So let's see now if we get a response. And look, we started getting a response. See how it's more broad? And it's much bigger because this is measured in millivolts, not microvolts. I'm going to go up a little bit higher. And actually, it's not growing anymore. So that's maximal. Now I've accepted that. And now you see that the computer has put the cursors here. Again, it's the distal latency. Okay, let's read it. It's 3.35 milliseconds. So it takes longer for the muscle to depolarize. Why? Because there's neuromuscular transmission and there's muscle fiber conduction. So the electricity is traveling from here, it's crossing the synapse, neuromuscular transmission, it's going to the muscle fiber, and now it's recorded from here. It takes about 3.35 milliseconds to travel. So that's the distal latency or onset latency. And here the 2 is put at the peak of the potential to measure the amplitude, and 3 is put at the return to baseline. And again, if I don't like these positions, I can always change them, but they look okay to me. And so basically, I'm reading that the latency is 3.35 and the amplitude is 6.78. So as I said, for the muscle, for the motor conductions, we do 2 stimulation points. The second stimulation point for the median nerve is going to be at the elbow. So now let's stimulate the median nerve at the elbow. That's the second stimulation point. Because as I said before, for the motor nerves we do 2 stimulation points. For the sensory nerve we do just 1 stimulation point. And at the elbow, the median nerve is located right. If you ask the patient, the subject, to bring your arm up, bring it up, pull up, if you feel the biceps tendon, it's right on the inside of the biceps tendon, or right over the pulse actually. If you put it over the pulse, you're going to stimulate the median nerve. So put your arm down. And I put it here. Now your arm is going to jump, okay, because I'm stimulating the nerve with a whole bunch of muscles that are inside the forearm, so the arm is going to jump. So two important things. One is that you need to see a potential that looks almost the same as this one, because if you don't, that means you're stimulating another nerve. So the nerve from the wrist stimulation and the nerve from the elbow stimulation have to be very similar. Now the wrist stimulation, because it's very close to the nerve, is going to give you a high amplitude. The elbow stimulation is going to give you a slightly lower amplitude, not too much lower. Because if it's too much lower, it's going to be abnormal. But a lot of times I find them almost the same. But normally it will be slightly smaller, and you will see that. Maybe you will, maybe you won't. So now what I'm going to do is I'm going to stimulate here. And again, the subject, the arm is going to jump a little bit. So here we go. I stimulate. And the arm jumped a little bit. And look, it's perfect. It's beautiful. It's almost the same. I'm going to stimulate a bit more to see. And the arm jumped, and I don't get any difference. So I accept that. And look what we see now here. You see the wrist stimulation and the elbow stimulation. They look almost the same. Okay. Their amplitudes are very, very similar. And now the computer marked up the onset latency for the motor, the onset latency for the wrist, the onset latency for the elbow. This is called a distal latency. This is called a proximate latency. Distal latency, that means distance from the spine. Proximal latency, that means closer to the spine. So why do we get to point? Because we want to do a conduction velocity between this point and that point. So basically, when I stimulate the nerve here, the electricity goes from here all the way to the muscle and depolarizes the muscle, stimulates the muscle. When I do it from here, it goes all the way from here to the muscle and depolarizes it. Now I want to calculate a conduction velocity or a speed between here and here. Not between here and there, but just between here and here. So what do? What I need to do is, from here, it's going all the way to the muscle, so that latency is all this. This latency is just that. So if I just want this, I need to take this portion of the latency from this portion of the latency, and so I subtract the distal latency from the proximal latency. Again, this is the whole thing. This is part of it. So if I take this portion out, now I have the latency between elbow and wrist. And that tells me that the distance between elbow and wrist
is going to be the distance at which I measure conduction velocity. And in this case, it's 23. Okay? So now the computer has told me that if you look at this here, the latency from the elbow is 7.3. The latency from the wrist is 3.35. And it's going to calculate the difference between the latency from the elbow and the wrist. And if I give it a 230 millimeters, 23 centimeters, 230 millimeter distance, it's going to tell me that the conduction velocity is 58.2 meters per second. So that's how I calculate the conduction velocity from elbow to wrist. Let's go into the F-wave mode, and I'm going to press next here. And you see that the display changed a little bit. I'm going to show you what that means. It says median F left. And now I'm going to stimulate the median nerve at the wrist for the F wave. I don't change anything. Okay, I just put the stimulator like this. I leave the electrode exactly where they are. And as I said, the electricity now is going up and going down, but I'm going to analyze what went up this time. So when I stimulate this, I'm now paying attention to what's going up. And here we go. I'm going to give her some electricity. So on this side, you're going to see what's coming from the hand. And on this side, you're going to see what's coming from the neck. So here we go. You can give her stimulation. You see what's coming from the hand here. I'm not giving her enough electricity, so I don't see anything coming back from the neck. So I'm going to go up. Now I'm beginning to see maybe a little bit of wave coming from the neck. You can see it here. You're going to see it better in a minute. Here we go. Now, with the F wave, it's very important to distract the subject while you're doing this, because it might have some reflex responses in it, and when you distract them, you can get a better response. So let's try this. Here's a little ball here that we use, and we ask the subject to squeeze it. Basically, that's all we do. Okay, and that distracts them. So grab this, and obviously have them squeeze it with the right hand if you're doing the left, with the left hand if you're doing the right, and that distracts them, and maybe that gives us some better responses. So let's do that again, and make sure that you continue squeezing them as much as possible so that we can see the responses. Okay, so let's see here, and we're going to begin to see a good response. Okay, so now that we got some responses, you see here on the right side, we know that the left side is working. We're not looking at the right side. The right side is coming from the neck. So let's do this here, and we start stimulating. I'm going to give you about 10 shocks, because I'm going to see which one is the best one for me to measure. And the best one is the fastest one, so the one that has the shortest latency. Here we go. 1 shock, 2, nice F wave here. You see that? Because she was squeezing. 3, 4, very nice one. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thank you very much. That was great, and that squeezing really did it. So now I'm going to analyze them, and the computer now here is superimposed them, and it just tells you that the shortest latency F wave is probably this one right here. The computer automatically measures it and gives you a shortest latency